Today we're excited to give you an overview of Enottria The Last Song, our upcoming Souls-like game inspired by Italian folklore and mysteries. We'll be speaking to our team members and showcasing some behind-the-scenes footage and gameplay clips. Let's get started. Hey, I'm Stoyan Stonov, the game director here at JAMA Games. My past includes VR, ARG, mobile, all the way up to AAA RPGs, and today I'll be talking to you about Enottria The Last Song. So first off, even though my experience includes large choice-driven RPGs such as Cyberpunk, it's important to note that Enottria is first and foremost a Souls-like. And in Souls-likes, you don't have 5-hour cutscenes, you don't have endless lines of dialogue. What you do have is lore and a rich and diverse world that you get to explore and a mystery that you get to unravel at your own pace should you choose to do so. Due to this, Enottria storytelling focuses primarily on environmental stuff, hidden interactions, and pieces of a puzzle that you piece together should you choose to do so. Of course, we're not going to stand in your way, we won't lock action away from you, and we will let you always be in control and focus on the gameplay first and foremost. So, Enottria is an original story, however the setting is deeply inspired by Italian folklore and specifically Commedia dell'arte. I apologize to any Italians about the pronunciation, but a lot of the characters that you will meet will be famous characters from this play, such as Pulcinella, Arlecchino, and so on. However, while the background lore of them is true to the source material, we have built on it in our own unique way, and the story of the game is bespoke, and we have a few secrets and hidden twists for you to discover, including a little bit inspired from the rich and diverse history of folklore, religion, and paganism in Italy. So for anyone familiar with the source material, we still think you will find plenty to surprise you, so stay tuned and find out. What we wanted to do is make sure that we're not just doing a surface level take on the genre, but we truly understand every single layer of it. Because as everybody knows, you need to really understand the rules before you can break them. And later on in this series, you will find out exactly which pieces we kept and which pieces we shuffled around. And hopefully the final picture will be very exciting for you as it is for us. As previously mentioned, we've kept certain things very safe and conservative. Things like the movement, the combat, dodging, rolling, all of this stuff is fundamental to the genre, so we have chosen to give you this satisfying base layer, and then on top of this, we add all of our unique twists. For example, we have a very push-forward and aggressive approach to combat. We want to make sure that at every single moment, you have an action you can take as a player. There will be no putting your controller down for 15-minute boss combos. We give you chainable parries, we give you quick and dynamic dodging and quick steps, we give you spells that you charge by fighting and special buffs you get when you stagger and attack an enemy. And all of these elements combined with our unique progression means that we're trying to give you more choices than ever before in terms of the combat and keeping everything aggressive and exciting. And outside of combat, which we believe is a bit of a low point sometimes of the genre, other than an interesting world and complex and interconnected level design, we are also giving you ways to interact with the environment for the first time. Okay, so whether you're a guy that is the god of parrying and the master of dodging attacks, or perhaps somebody who's a little bit more into the world and the lore and you lack the mechanical dexterity, we want to make sure that you can feel powerful in this game, you can complete it, and you can experience all the content on offer. So we're giving you more choices than ever before by making sure that the environment is no longer just beautiful set dressing, as thematically appropriate as it would be for a theatrical game, but instead is part of the core experience. So remember, keep an eye out. There are many tools in your arsenal in Enottria. I will cover the high level of this one because thankfully my lovely colleagues will tell you more in detail. But rifts, Ardora, and masks are some of the unique selling points we had. In the past, when we showed the game to you, these elements were not fully realized, and we believe that once you see more,
you will understand better our full vision for the project. Rifts, for example, are one of the ways that you can manipulate the environment. And an important note for us was that they're never just an aesthetic thing. They're never just a set piece. They're never just a fancy version of a lever that you pull and something cool happens. Of course, the cool thing will happen, but you have full control over it. But it's not just about cool things happening outside of your control and you just observing. And as we said, just like with the combat, we want you to be an active participant in everything that happens. So oftentimes it's not just this state or that state, but which state, at what time and how, when you leave and when you enter these pockets of reality. In terms of Ardore, it's the underpinning force of change that courses through you that allows you to manipulate this stagnant world. And it's connected with the design of your character, the buffs that you get, your mastery of the elements, the lines and spells you can cast, and the environment itself. So it is this invisible force, let's say, that underpins all of your skills as a player. And as far as the masks allow you to take on the role of other enemies, thereby granting you some of their own unique stats, modifiers, or even in certain case, abilities. And on top of this, we leverage it with the loadout system, allowing you to swap between up to 3 of those at any time. And in this way, we want to give you more flexibility and freedom of player expression, meaning that you can have your safe pick, whatever your safe space is, whether it's a giant sword or dashing around as a rogue. But we also give you these backup options where you can truly test out the waters, and who knows, maybe you find a playstyle that you never knew you liked before. It also means that as hardcore players, we've identified some of the meta problems that the genre can face, such as progression slowing down at the midpoint, and in the beginning you have this endless possibility in front of you as a player, but once you pick your path, you're kind of locked in, and for a long time, a lot of the excitement out of the theory crafting and builds goes away. And with the mask system, it means that every time you get a new one, it's a potential brand new build that never existed before. So hopefully the experience will remain fresh throughout, and we really leverage your ability and your creativity as a player. On top of this, we just give you a different take on progression. Again, a bit of a sales pitch here, but instead of a skill tree, we think of it as a skill pool, which is a wide assortment of available perks that you can slot into these masks. And in this way, we ensure that you never feel as a player that you leveled the wrong thing or need to redo or start over, but instead you're just constantly increasing the options that you have. And with each new drop, each new boss, each new major enemy, you can have a brand new, fresh approach and playstyle. So as mentioned before, we have the solid foundation, and we hope that we will be among the best in the genre in terms of the moment-to-moment satisfaction that you get from hitting an enemy, dodging an attack, and all the good stuff. But in terms of unique features that we want to appeal to veterans and newcomers alike, we have quite a lot on offer, such as rifts, Ardore, masks, and loadouts, all things that you will learn more as we get closer to release. Enotria, the last song, is a fresh take on the Souls-like genre that leverages a very solid and traditional foundation and builds on top of it with a heavier emphasis on build diversity, player expression, and environmental interactions. Hello, my name is Eric and I am the lead game designer of Enotria. My professional journey began in the mobile industry, where I mainly worked on real-time strategy and card games. And if there is one thing that I learned over the years is to always approach each and every topic by keeping the players in mind. Because at the end of the day, we are not making games for ourselves, but we're making games for other people. And in order to truly deliver a quality experience for other people, we need to keep our egos and personal biases in control. So one thing that we always felt was largely lacking in Souls-like games was the ability to switch equipment and builds without all that excessive and tedious back and forth between menus. And this is exactly one of the things that we wanted to tackle in Enotria. And that is why players will have access to a loadout menu where they can customize and swap their builds, even during combat. And all of that within a single screen. Because we consider this to be a big step forward in terms of user experience.
because ultimately what we wish for is for build creation and customization to be an exciting process for all players, from the casual ones to the more hardcore audiences. So mask lines are the closest thing that Enotria has to spells, although they don't exactly fit the definition in a traditional sense. For one thing, mask lines are charged up through melee combat, and they don't necessarily translate into ranged spellcasting tools. You can think of them as one of the main ways to engage enemies and approach combat in a more dynamic and proactive way. Players will be able to equip several mask lines in their loadouts, which ultimately contributes to diversifying their playstyles. The Path of Innovators is our personal take on the skill tree of Enotria. Although rather than skill tree, the term that I like to use more is skill pool, because one of our goals with this feature was to avoid having a lot of inconsequential abilities that you would have to obtain regardless, because they were in the way of the abilities that you actually wanted. These abilities are called mask perks, because once you unlock them, you are able to slot them inside your masks. This means that masks and mask perks are equally important when defining your character build. Meaning that whenever you obtain a new mask, suddenly a mask perk can become the pivotal point of your build. It is also worth noting that in order to unlock the contents of the Path of Innovators, it might be required of you to learn more and more about the world that you're about to explore. And I will just leave it at that for now. Combat in Enotria is rather fast-paced and aggressive, which constantly capitalizes on you constantly pressing the advantage. In order to achieve this, we deliberately chose to discard the traditional defensive tools that players have at their disposal in action RPGs, and decided to shift a lot more weight into more evasive maneuvers like dodging and rolling, also parrying, and also dishing out finishing strikes to your enemies. Case in point, when you manage to deal critical damage to your enemies, you become temporarily empowered. And this can mean a lot of things. It can mean that you deal more damage, it can mean that you recover stamina faster. All of this to further capitalize on the aggressive playstyle that we want to go for. Because at the end of the day, what we really want to achieve with the combat system of Enotria is for our players, for you, to feel swift and powerful. That is, if you're able to keep up. I would say that it's gonna be a uniquely traditional experience because at some point you feel acquainted with the genre because, you know, it's been like on the rise for the last 15 years. But what we hope to achieve with this is to bring our uniqueness, our, let's say, our folk and tradition to the genre without alienating it too much. Ciao a tutti, sono Federico Ferrarese e sono l'art director di Enotria della Song. Lavoro da circa 10 anni nel campo dell'arte tradizionale digitale e sono partito come fumettista, come colorista per il mercato francese per poi spostarmi nell'ambito videoludico dove ho lavorato principalmente come concept artist, in seguito come lead salendo di varie gradazioni. Lavoro in Gemma Games fin dai primi giochi prodotti dall'azienda nel ruolo di lead concept artist e recentemente ho assunto il ruolo di art director per il progetto di Enotria. Fin dal principio di base noi di Gemma Games volevamo realizzare un gioco che racchiudesse e potesse trasmettere quello che è il patrimonio artistico e culturale del nostro paese in una formula di gameplay da noi molto amata in quanto videogiocatori prima di essere developer. Inoltre speriamo e speravamo di riuscire un po' nell'impresa di portare attenzione alla realtà dello sviluppo italiano piena di incredibili professionisti come quelli che mi circondano ogni giorno in questo splendido posto di lavoro.
Quindi abbiamo ragionato su molte cose, su cosa volesse dire trasmettere questi aspetti culturali e artistici, nell'ambito però di un medium moderno come quello videoludico. È stato fondamentale studiare a fondo le moltissime sfaccettature artistiche e culturali del nostro paese, studiando tutto, dalla fauna alla flora alla cultura, e anche cosa pensasse il mondo intero del nostro paese, quali fossero i prodotti che ci hanno rappresentato nell'arco appunto dell'arte e dell'intrattenimento, e trovare un modo nostro di trovare magari qualcosa, una luce che non era mai stata mostrata del nostro paese, in modo da approfondire anche per le culture esterne alla nostra quelli che sono i valori, le tradizioni che rendono il nostro paese quello che è e noi italiani quello che siamo. Dunque, nel mio ruolo appunto di art director mi sono occupato insieme a tutti i reparti artistici, ma non solo, perché è un lavoro corale che prende tutti, dai reparti tecnici, artistici, design, di individuare però nello specifico una formula visiva che potesse in qualche modo unire l'epicità, le tematiche, i sentimenti, delle estetiche delle opere Souls-like amate dai giocatori di tutto il mondo, con quelli che sono, come detto in precedenza, gli elementi tipici della nostra cultura e della nostra arte, applicandolo in maniera coerente a tutto ciò che rende il mondo di Enotria, le terre di Enotria vive, quindi personaggi, armi, architetture, vegetazione, letteralmente ogni singolo aspetto e dettaglio del mondo, in modo che riuscissimo non solo a narrare una storia, non solo a far vivere un'avventura, ma anche a raccontare qualcosa di noi e di quello che viviamo tutti i giorni nel nostro paese. Dunque la sfida più grande è stata sicuramente quella di sviluppare un linguaggio visivo e un'identità nostra, che si distaccasse dalle classiche estetiche dark fantasy molto usate nel genere, non perché non le amassimo o non ci piacessero, ma in un certo modo sentivamo che per il nostro paese, per l'Italia, la nostra cultura, quello che è anche la bellezza delle nostre ambientazioni, di quello che rende l'Italia quello che è, non fossero proprio quello che cercavamo, e quindi quella forse è stata la cosa più difficile per noi, riuscire a veicolare quello che la gente ama e si aspetta, anche a livello di tematiche, con qualcosa che visivamente non si aspetta da un tipo di gioco come questo. Vabbè, ci sono tanti design nel gioco che amo profondamente, che amiamo tutti profondamente, soprattutto perché appunto sono tutti frutto di un lavoro incredibile di team. Non basta disegnarlo un personaggio per crearlo, bisogna animarlo, bisogna muoverlo, bisogna modellarlo, ci sono tante cose che rendono un personaggio vivo. Probabilmente quello a cui sono più affezionato personalmente è Pulcinella. Principalmente perché è stata la prima maschera, abbiamo lavorato fin dall'inizio su varie maschere assieme per individuare una linea visiva, appunto come dicevamo prima, comune, però Pulcinella è stato il primo su cui ci siamo soffermati e mi sono anche personalmente soffermato nel design, ed è stata una sfida perché è una maschera tradizionale e quindi molto importante per la nostra cultura ovviamente, e quindi già quello un po' ti fa sentire il peso della responsabilità, no? Di avere tra le mani un elemento così importante per molte persone anche all'interno del nostro paese, e allo stesso tempo unire a questo enorme valore culturale, a un'estetica anche molto consolidata, avere un po' la responsabilità comunque di riapplicarla in un design moderno, adatto a un medium come quello videoludico e soprattutto adatto al tipo di gioco che stiamo facendo, quindi che coinvolgasse anche le nostre tematiche, quello che è il nostro Pulcinella. E quindi è stata una bella sfida, è stato molto affascinante, ma in generale questo vale per tutte le creature, tutti i personaggi che abbiamo fatto, tutti i disegnatori che hanno lavorato, tutti gli artisti che coinvolgiamo per lavorare sulle ambientazioni, tutti i reparti, e questa è una cosa che vale per tutti, perché ognuno di questi design, essendo molto nostro, proprio a livello culturale, è una responsabilità e allo stesso tempo una gioia poter provare a proporla in un modo diverso al mondo, che magari speriamo piaccia e che stupisca in qualche modo. Spero che gli succeda quello che succede a me quando gioco ai grandi giochi, ovvero di entrare profondamente nel mondo di Enotria, che riusciamo a farlo sentire vivo, nonostante sia un mondo digitale, e che riusciamo in qualche modo veramente a trasmettere al di fuori dello stereotipo di quello che è la visione più semplice che si può avere del nostro paese, che poi noi anche a nostra volta abbiamo con altri paesi, ed è per quello che molti videogiochi sono molto belli, anche per quello ti fanno comprendere realtà culturali che tu ovviamente potrai sempre vedere in maniera parziale, fondamentalmente. Quindi
Spero, mi auguro questo e che faccia vedere qualcosa dell'Italia che sia diversa da quello che tutti conoscono, ma soprattutto che la gente si diverta e che trovi un'esperienza che la soddisfi davvero, così magari ci dà fiducia per farne altri, sempre più belli. Buongiorno a tutti, io sono Andrea Beneducci, Executive Producer. Faccio parte di Jamma Games sin dalla fondazione. Nella vita ho sempre lavorato e ragionato sui processi di produzione, in diversi settori, dalla ristorazione al software fino ai videogame. Tra tutte le esperienze che ho affrontato nella vita, quella in Jamma Games è stata sicuramente la più stimolante. Una startup che si lancia nella produzione di un AA, di uno dei generi più complessi durante il periodo del Covid. Quando ho avuto l'opportunità ho pensato che finalmente avrei potuto smettere di annoiarmi. Il risultato finale sarà un prodotto con delle evidenti qualità sotto diversi punti di vista. Trattandosi di un progetto AA, abbiamo avuto modo di concentrarci maggiormente sulla qualità del dettaglio, sia artisticamente parlando che a livello di gameplay. Un grande lavoro di ricerca ha accompagnato tutta la fase iniziale di Enotria. Questo ci ha permesso di alzare l'asticella, di aggiungere carattere alla nostra opera e soprattutto di differenziarci e trovare la nostra unicità, che si corona e si esalta con il recente passaggio ad Unreal Engine 5. Posso dire in serenità che coloro che cercano un prodotto curato e che non vuole essere dispersivo possono acquistare Enotria a cuor leggero. Le ambizioni di un progetto come Enotria sono molteplici. Per quanto riguarda Enotria in quanto progetto singolo, l'ambizione è quella di avere una risonanza internazionale e di essere apprezzato dalla community come una valida alternativa nel mondo Souls-like. Osservando invece da un punto di vista più ampio, l'ambizione di Enotria è quella di essere il punto di partenza di un duplice percorso. Il primo è quello dell'IP stessa di Enotria, che ha lo spazio di mezzi per essere espansa e valorizzata, inserirsi come alternativa in un mercato che a nostro avviso ne necessita. Il secondo è quello che si affianca a Jamma Games, che deve consolidarsi come realtà concreta che faccia varco in un mercato, quello Souls-like Action RPG che in Italia non è mai sbocciato. Secondo la nostra visione ci sono lo spazio e la fame del mercato giusta per assumere questo ruolo. Beh, la community a cui ci rivolgiamo è chiaramente quella Souls-like. Come abbiamo visto con gli ultimi prodotti lanciati, oramai è molto più diffusa e comprensiva di diversi tipi di utenti. La nostra idea è quella di rispettare e mantenere i canoni e i pilastri che hanno definito questo genere per entusiasmare la community Souls-like, cercando di tenere sempre un occhio rivolto all'accessibilità del prodotto, che attenzione non significa più facile, ma semplicemente più fruibile e godibile, per permettere anche alla fetta meno hardcore di intraprendere un viaggio in Enotria. In sintesi, Enotria è un prodotto che offre la sfida e il combattimento per quei giocatori che vogliono sentire e percepire lo stimolo in un contesto epico e fantasy, un prodotto che offre spunti di cultura e folklore italiane per quei giocatori a cui piace esplorare i dettagli, ed infine un prodotto che offre una storia interessante per quei giocatori che vogliono sentirsi coinvolti dai protagonisti. Si può sicuramente dire che Jamma Games è una realtà molto dinamica, essendo una software house giovane sia dal punto di vista aziendale che dal punto di vista del personale. Questo ci permette un approccio molto flessibile ed agile, adattivo e reattivo, senza il quale non saremmo potuti arrivare dove siamo. Ogni singola persona viene valorizzata e messa nelle condizioni di poter raggiungere i propri obiettivi durante gli sprint e le milestone. Un altro fattore vincente che si traduce in processo è l'eterogeneità del team. Crescendo ed espandendoci abbiamo cercato di costruire un organico che fosse adatto ad accogliere persone con esperienze, culture e mentalità differenti. Questo ci ha restituito un grosso vantaggio, banalmente perché abbiamo molte strade diverse per affrontare i problemi che normalmente sorgono durante la produzione. Personalmente credo che una realtà vincente, di qualunque settore faccia parte, si possa riconoscere da quanto sia unica. Se a seconda del progetto, delle persone, del periodo e delle condizioni si adatta e si evolve naturalmente, allora andrà lontano. Quindi se la domanda è come Jamma Games raggiunge i propri obiettivi, la risposta è che è composta di persone che ragionano così.